Sports Extravaganza, Tony Kwalanda here. Tuko hapa. It's a full house. I have my Super Sato crew. Finally, Celine Wadira has just landed in. She was just coming from the airport na alikuwa amepata jam kwa expressway. Karibu sana Celine. It's good to see you. Happy New Year to you. Happy New Year. Now we are a complete Super Sato crew. Ni yeye ametuweka and of course anatubaia dinner after this. Amekubali, ishakuwa sealed. We are discussing about the African Nations Championship. Siko peke yangu pia as well. Joseph ako hapa, Tabitha Makumi. Tuko pia na the chess team. And of course we also have the Chess Federation as well in the house. We also have the esports president in the house. I told you leo tumejaza soko. Kikapu in a melt with a lot of sports cuisine. So Clive from Uganda, a sports journalist, if you're still around. Makumi kuna swali yote kama ndio tuache Clive aende afanye sports. Ama Jose, ama Celine, tuko tuna engage Clive, who is a journalist from Uganda, and we were asking him about how facilities were ready. Clive, if you can hear me, you mentioned about, of course, that the only things are fields, everything else is ready. What do you think about the postponement of the tournament from February to August? Does it work for the East African nations? It will just be the same old story again before even August comes? Well, I think for me the postponement was a blessing in disguise. First of all, as a region, as the three countries, we were far from being ready to host this tournament. Like you can see, today's the 18th. It is a couple of days away, so we are far from being ready. But also the fact that originally it was a competition of 19 teams and only 17 were available. CAF probably tried to find the best way possible how they can fill the gaps of the two slots. And the only way they could do that is to try and have a mini qualification tournament. We are getting reports that they have been able to compete countries like Egypt, who have never been part of Chad, countries like South Africa, countries like Algeria and Libya, who had pulled out, and a couple of other countries to be part of that mini qualification tournament. So if that is going to happen, obviously it's not going to happen in the last 2 weeks, or rather in the next 2 weeks. It is probably they will need to find a window where we can have those qualifiers. So there was no way they were going to have the tournament without having those qualifiers. But also, because if you're talking about countries like South Africa, if you're talking about countries like Egypt, countries like Algeria, countries like Libya and all that, currently they have their league ongoing, and those are the same countries that are supposed to play in the qualifiers. So you needed to find a suitable time to have those qualifiers. Obviously they will have that time, so the only option that was available was to postpone the tournament. Us, as a region, we weren't ready, but also CAF had a few boxes that they needed to tick, and the only way they could tick those boxes was postponing the tournament. August is a little bit tricky. You thought that the tournament should have happened in June and July. But around June and July, we have the FIFA Club World Cup. And it is because of the FIFA Club World Cup that the Africa Cup of Nations was pushed to December and January into 2026. So we have August. Of course, the postponement is a blessing in disguise for us to be ready as a region, but to also CAF to tick all the other boxes or to fill the other missing pieces in the affairs of, especially on the issue of having all the 19 teams that they needed for the tournament to happen. All right, indeed. Clive, thank you very much indeed. Clive, a sports journalist from Uganda, of course, painting a picture of how things are in Uganda and, of course, some of the reasons and if it was beneficial to them as a country in Uganda. And of course, the pictures you can see on your screens, this should be Nambole. In Nambole, of course, Uganda, you can see how the pristine conditions of their fields. In fact, I'm hoping we shall not be having crusades and safari rallies on top of that grass on Nyayo National Stadium or Kasarani. Tupate maprofit huko mtaona. Of course, also as well, as we look for Lawrence from Tanzania, Celine, Celine, were you in Uganda? Yes, Celine was also at the Nelson Mandela Stadium last time out in the qualifiers of Harambee Stars. Celine, tuambie, what were your thoughts about that facility? Of course, Tabitha has shared her experience with them. Of course, it's a good stadium. If you look at it, it's a 60,000 capacity. It's like Kasarani, but it's improved Kasarani. You know how Kasarani is like, but that stadium is ukiangalia like the grass, everything. Actually, we actually got a chance to get inside the ground, and it's actually good. I cannot compare it to Nyayo. I think they did some shoddy work.
don't come for me, they did some shoddy work. Because tell me why you're putting grass and then you're going to uproot it to prepare for AFCON. I think they could have, okay, we didn't know that the CHAN is going to be postponed. Right now we have like 4 months, 4 to 5 months away. So I feel like if they had postponed it earlier before the CAF came to inspect the stadium, I think we could have done something better, because not only the ground, other facilities, changing room, washrooms, not good at all. And then I thought they're gonna put like the canopy, the roofs, because it's only the VIP section in the media section that only has the VIP. But if you look at Nambole, that is Mandela National Stadium, it actually looks good. It has the complete canopy. Everything. Yeah, it looks good. The washrooms are actually good. I was there taking snaps with my phone. Selfie mirrors, you know, if the toilet looks good, you must take the selfie mirrors. But I think right now we have time. If Kasarani, they're gonna do better, I hope they really do better instead of how Nyayo Stadium looks right now. And then it's okay. And again, the Talanta Stadium, I think it's gonna be a good stadium, because you cannot compare Kenya to Uganda, even though Uganda has like this one big stadium. If you look at Tanzania, they have Mama Samia, they have this one, another one in Benjamin Mkapa. Yeah, and then they have the one in Zanzibar. Their stadiums are good. So sisi tuko na tu Nyayo for now. For now tu tuko na tu Nyayo. So my only wish is tumeongezwa time. I hope we really utilize that time, because we have, and I'm sorry to say, some of our leaders, tukiongezewa time, we tend to relax. Alafu, the last 2 months, tunaanza kukimbia, tunaangalia study kama iko sawa. So I think kama vile Clive amesema, it's a blessing in disguise, and I really hope the leaders or whoever is in charge of those making sure that the facilities in our stadiums are okay, should really utilize this time and make sure that we get the best, because this is an opportunity. We are looking forward to hosting AFCON as well. So this is our chance to prove to them that we can do it. Yeah. I guess when they were saying the facilities, they were not only meaning the stadium, even the roads. You remember the Kampala roads? Let me tell you, Tony, you had to literally get out of the bus and walk to the stadium, because the traffic was not moving. It was horrible. Yeah, I know the traffic in Uganda can be very, so I don't know how they're going to maneuver that. That's going to be a tricky venture. Also in Tanzania sometimes as well, kule Dar es Salaam, traffic also really gets, kama umetoka airport pale Nyerere ukikwenda Dar es Salaam, ni problems. Last time I was out there, unless wako na super highway. But of course amesema Uganda wako na super highway, Clever amesema wako na super highway. So sasa expressway. Yeah, so we hope that expressway will take them express to the stadium. We hope that will work out. If we're able to get Lawrence, ni sawa. But we also managed to speak to Nick Mavindi, if you have the Vice President of FKF, McDonald Mariga, who, of course, they are the new Supremos at the national governing football body. And McDonald Mariga, who is the deputizing Hussein Mohammed at FKF, is very upbeat and optimistic, and of course actually gave a history of Kenya's chances of beating the big boys in Group A. McDonald. You know, we have a big chance because, Morocco here, we've been doing well in the past, and then Angola same, we've done good. I think we have a big chance to qualify in this group. Lazima work hard na tutaanza na preparation. We have to prepare well for our team, and we have, vile imepospondiwa, we have time to prepare. Tutaongojea alafu games zikikuja, we are ready. We also managed to speak to Kenya Police midfielder Kenneth Muguna, and also former Harambee Stars striker Alan Wanga, who said there is a lot that needs to be done in terms of actually navigating and gyrating from this group to the knockout stages. Alan? Number one priority ni kuprepare vizuri. Because tumeona pia sasa tuna a bit of time yenye itatupatia time ya kuprepare. Then players pia wanafaa ku understand that us being the host, your confidence inafaa ikuwe, because fans and everyone wako na high expectations. So ni preparations tu ndio zinafaa kuwa put in place
as early as now, then I think by August we'll be good to go. I think ndio chance yao, because ukiangalia venye nimesema hapo before, the senior team maybe 3-4 ndio wana make the final squad, and also maybe ukiangalia maybe 1 or 2 ndio wanapata ile chance ya kucheza pale ndani, so it's a good exposure for the local guys. And sidhani kama 80 or 60% hawajaipata chance kama hii na platform kama hii katika career zao, so ni platform yenye inaweza change life yako, so we just have to go back there and prepare well. A group ni group of death, but for me ukiniuliza I think it's good for us, sababu inaenda kuprepare players psychologically, because kila player anajua wanaenda kukutana na timu ngumu, so wata prepare wakijua haiendi kuwa rahisi. So for me it's a plus. Message yetu ni watoke pale nje wa support whoever will make the final squad, because all of us are Kenyans and we want the best for this country. So hii ndio tournament maybe inaweza kuwa our first step outside there to make a statement that also Kenyans are back on the big stage with the big boys. Yes, hao ni Muguna na Alan Wanga, rafiki yangu. Alan Wanga is doing magic in Kakamega County, building talent, of course, and helping the national team as well. We have Lawrence on the line from Tanzania. One quick before we let him go, I understand akona mambo mingi ya sports leo. Sasa weekend, so sport ni mingi Tanzania. One of the sports journalists in Tanzania, top journalists in Tanzania. Lawrence, if you can get us live, this is Sports Extravaganza. Tony Kwalanda, quick one, Tanzania mko vipi tayari? Tueleze vile viwanja ambavyo viko tayari, kama ni wangesema ni kesho tunafanya chani viko tayari. Tueleze ni vipi hivyo viwanja, na pia tuambie kama kuna viwanja vya mazoezi ama training grounds zipi ziko tayari, na yale mambo ya msongamano wa magari vipi Tanzania itaweza kuweza kumanage hiyo situation. Asante sana kwa maswali mazuri, na naamini hapo studio mnaendelea vizuri. By the way, mnafanya kazi nzuri, nimekuwa so impressed na kile ambacho mnakifanya so far. Asante. Kiuhalisia kuhusiana na Tanzania na uandaaji ama wenyeji wa michuano ya CHAN, kuna 50-50. Mimi binafsi kwa mawazo yangu naona kama bado ni 50-50. Ni jambo ambalo linaweza likawa unalichukulia kama ni la uzito mdogo, lakini ukidigi enough unaweza kugundua kwamba mashindano haya ni makubwa na yanastahili maandalizi makubwa. Tukisema kama ni swala la viwanja mimi naamini ziko tayari. Hata sasa hivi tunavyozungumza pale Benjamin Mkapa Stadium kuna mechi inaendelea ya kimataifa kati ya Young Africans dhidi ya MC Alger kutoka kule Algeria. Hiyo ni kielelezo tosha kwamba kwenye viwanja Tanzania wako tayari. Lakini pia kuna event ilikuwa inaendelea wakati wa Januari hii, siku sio nyingi, nafikiri Kenya mlishiriki kwenye mashindano ya Mapinduzi, na moja kati ya viwanja ambavyo vilikuwa vimeteuliwa kwa ajili ya kutumika ilikuwa ni uwanja wa Gombani. Kwa nini imetumika Gombani kule Zanzibar? Ni kwa sababu uwanja wa Amani ulikuwa upo kwenye marekebisho ya kutumika kwenye michuano ya CHAN. Hiyo inaonyesha seriousness ambayo ilikuwepo hapa kwenye eneo la viwanja. Lakini uandaaji wa mashindano makubwa kama haya CHAN pamoja na AFCON yanahitaji yako katika uwanja mpana. Tunapozungumza maandalizi ya viwanja ni sehemu ndogo sana ya mashindano haya. Ndiyo. Kuna swala la miundombinu, tunazungumza network facility kama internet, lakini unazungumza good hospitality, unazungumza mabarabara, unazungumza airports. Yeah. Inawezekana kuna baadhi ya maeneo ambayo bado yalikuwa yanahitaji uwekezaji wa kutosha. Mfano eneo ambalo linasumbua, na nafikiri hili ni tatizo la East Africa katika miji mikubwa, ni pamoja na traffic jam. Magari, matumizi ya barabara yanasumbua, na inawezekana hata tukipewa nafasi tena ya mwaka mzima kujiandaa, bado tatizo hilo linaweza likaanza kujitokeza, even though kwa siku za karibuni mji mkubwa kama Dar es Salaam tayari wameshaanza kutengeneza mianya ya watu kuweza kutumia transport tofauti kwa ajili ya kuingia na kutoka mjini. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni sehemu moja hapo ambayo tunaweza tukasema, mimi kwa upande wangu ilikuwa ni 50-50. Kwa nini nasema ni 50-50? Nilikuwa natamani kuona a week before au months before nione ile rhythm ambayo mtu anaweza akafeel akasema yes now Tanzania tunaandaa michuano mikubwa kama hii, na
unaona ile atmosphere, ukipita mitaani unakuta banners, unakuta ukiangalia kwenye televisheni, ukiangalia kwenye social media, labda unaona ule uwepo wa kuashiria kwamba kuna mashindano, lakini kidogo na katika eneo la promotion wise ilikuwa ni kama kumesizi hivi, mpaka uje uone labda kuna tukio labda linazungumzwa kama majuzi tulikuwa tuna kongamano ambalo linaonyesha serikali inawaamsha wadau kuweza kuziona fursa ambazo zinaweza kupatikana kwenye mashindano hayo. Ile ni jambo ambalo lilikuwa linatakiwa lifanyike hata miezi 6 iliyopita au miezi 3, lakini linakuja kufanyika siku karibu kabisa na mashindano haya. Kwa hiyo ile breaking news inakuja kwamba mashindano yamekuwa postponed. Of course sasa ndio inaonyesha kwamba kulikuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa haviko sawa. Kwa hiyo mimi niwaambie, niwatie moyo wa Kenya kwamba sio nyinyi peke yenu ambao mlikuwa hamko tayari kwa 100%. Hata mwenyekiti wetu wa Baraza la Michezo Tanzania, namzungumzia leo Tenga ambaye alikuwa ni rais wa TFF kwa kipindi cha nyuma, amekiri akasema bwana, kuandaa mashindano makubwa kama haya na notes ambazo tulikuwa tumepewa ndani ya muda mfupi ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo niwatie moyo, hizi nchi mimi nakuamini Afrika inafanana, tofauti ni mipaka tu. Kweli kabisa. Asante sana Lawrence, mwanahabari watajika katika taifa la Tanzania, muungano wa Tanzania. Tunashukuru sana. Tunaomba kwamba pia Lawrence, juma lijalo Jumamosi, tungependa pia kuweza kuwasiliana nanyi Clive na Lawrence kuhusiana pia na matayarisho ya Tanzania na Uganda tukielekea mwaka wa 2027, wakati Kenya, Tanzania na Uganda itakuwa inaandaa mashindano dimba la bara Afrika la AFCON. Tutaweza kutaka kusikia kutoka kwenyu. Hilo ni juma lijalo, Jumamosi ijayo, ili muweze kuelezea matayarisho yako vipi. But shukran sana kwa kuweza kutupatia muda wako, maana najua sasa hivi ulikuwa umesema kwamba sasa hivi timu ambazo zinashiriki katika Benjamin Mkapa, kuna timu ya Yanga ambayo inachuana na timu kutoka kule Alger katika mashindano ama ubingwa wa klabu bora bara Afrika. Ni mechi ambayo inapigwa sasa hivi kule Dar es Salaam. Asante sana Lawrence kutukumbusha hayo. Gor Mahia inafaa ikuwe inapiga mechi kama hizo, lakini Kenya Police haya, this is Sports Extravaganza. Asante sana Lawrence, tunashukuru sana. Next week tunaomba utupe muda wako pamoja na Clive. Mwasikia Tabitha, Kiswahili man, Kiswahili ni noma. Before tuende break, alafu tumwalike hapa of course tuweze kuchukua break kidogo fupi, wachanganuzi wangu waweze kupumzika. Mmesikia kwamba venye wametupatia, they have told us at least it's not only us, even them they were suffering. So at least own up that sio sisi peke yetu. I also saw someone comment akasema that our biggest challenge ilikuwa viwanja. However, at least they also have other challenges. So I think this is a chance that we should really appreciate and take it seriously, to make sure that everything is ready for CHAN, and that will give confidence when it comes to AFCON 2027. Yeah. So sports ministry inafaa ikuwe rada sana. I think in terms of even leadership, there is inconsistency, because today tunaweka huyu, after a few months mwingine anakuja, so anakuta vitu anaanza mali, ajui mali anaanza. So I think kukikuwa hiyo consistency, kukue kama ni Salim Mvurya akae hapo, make sure that everything is ready, tusikue na hiyo change of leadership all the time. Indeed, that's true, of course. Tabitha umeona pia hiyo kuhandover, hata Mvurya ajui aanze wapi. Babu alianza huku, Murkomen alikuwa. Sasa we don't even know who to blame or who to put successes to. Yeah, and I also feel like it takes time before the new CS has to now start working, because you can't just thrush them into this new threshold. Alafu you expect in like 2 months they know everything that is happening. So it will take them like 5 months. Alafu after that tumvute kazi after amesha get used to it, then we bring in another person, so that incompetency continues. But for me, I think, yeah, it's actually a blessing that we have CHAN and then we have AFCON, which is such a good experience for us to be able to have this.
also in terms of economic development, because anyone who will be working, you can imagine all the people will be employed to be working in Chan, and all those local vendors when they're doing all those things. Because you look at a stadium to Dandora, it's a very small stadium, but it has improved the lives of people who live there. I'm trying to kuletea maji, nini. So I think it's a wonderful opportunity for us to utilize and to get the most out of it. Also the fact that our players, I don't know kama tunge qualify Chan kama tungekuwa tuna host, but it's actually an amazing experience for us to be able to have it, and also the fact that our players can be seen that. And I actually honestly love Chan, because kama ingekuwa Chan, our local players sijui kama wangewaipata chance. Jewel, kama ingekuwa Firat, angetafuta tu watu wa majua kuja wacheze Chan, ange find a way wacheze. But I'm so happy that it's the local players that we get to see what they have, and also the fact that wanaweza kuwa scouted in this easily. Yeah, and we'll get to grow them and have the best players, because we have the best players in my opinion. Tuko na talent mingi sana tukianza zile tournament tumecheza. Celine, before akikuja ama nini, wacha tukimbie kwa groups mbio. Groups za Chan, how things were. Just quickly, I know you already have this, but Group A has Kenya, Morocco, Angola, Dr. Congo, or DR Congo if you like, and Zambia. Wacha tuende kwa Group B, mbio, of course, we'll just wait through it. Group B, the Tanzania, Madagascar, Mauritania, Burkina Faso, and debutant Central African Republic. Hiyo ni K. And then under Group C, we have 2 teams that are yet to qualify. That's around Algeria, Comoros, Egypt, SA, South Africa, and Gabon. Then Guinea, Niger, and Uganda. Then Group D, defending champions. Group D, defending champions, Senegal, Congo, Sudan, and Nigeria in that order. So 17 already confirmed teams. 2 are being waited for. And I know teams was GO, walikuwa nangoja ligi zao, blah, 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 and all those things. Celine, in your opinion, hizo groups zinakaaje? First of all, I choose to wear a Senegal jersey because I knew they are the defending champions. I'm going to buy Kenya, but I'll wear it next time. So I feel like, in as much as people are saying we're in the group of death, I don't think so. Have you seen the young talent we have in Kenya? Yeah. Ryan Wesley, we have Kelly Madada, we have talent. Yes. So we need to pinch someone to make these boys level up, ama tuacharaze, but we have talent. But if you look at Morocco, we are not going to have Akina Ziyech, Akina Achraf Hakimi. I mean, some of the players might be a threat, but I think the team that is giving me fever every time I look at that group is DRC Congo, because remember how they performed in AFCON. It was super amazing. Yes. So I feel like that is the only group that itatupea kidogo, itatumalizia nguvu. But if you look at our fellow, nilisikia mtu akisema Tanzania watatukanyaga, but sidani kama watatoka hiyo group yao. In as much as they are saying it's an easy group, we saw Tanzania in AFCON. Zanzibar is better than Tanzania. Yeah, we saw them in AFCON walitoka group stages. So I'm not going to talk about Tanzania, but I think we're going to make it out of the group stage. Quick, Jose, just before you go for that next break. The only thing is was go overconfident. Because I remember Morocco as well, a 2 times champion, Chan. So we are in a very hard group as much as we have good talent. So our boys should not be overconfident. But we're too confident. We have our supporters kwa nyuma yao. We shall, push them if need be. Yes. To push. And kama vile Tabitha alisema, timu inakuja kutuchapia home, tunazima stima. Hawatatoka study. But hiyo kupush inafaa ianzie kwa technical bench. Yeah, Kimanzi has some work. Exactly, of course, Kimanzi has a lot of work, and then of course our captain Abud, tafadhali mamoto tafadhali tuliza sana. Hakuna mangumi bana. This is a serious tournament. Ako sawa. Tumpeleke hizi. Temperatures zilikuwa zimepanda huko Zanzibar, but it's okay. Mapinduzi Cup hiyo ilikuwa tu ni sawa. Yes, now this particular juncture, of course I understand tumeambiwa tunataka tupige express. Hii ni sports extravaganza.
If you are joining us, of course, we have our question of the day. We would like to be, of course, you to be part of this particular show. You can call us, you can SMS us, you can WhatsApp us, whether by text or by video. And we're asking you, what are the chances of Kenya or Harambee Stars winning the African Nations